আসসালামু আলাইকুম। আইএলটিএস স্পিকিং পাওয়ার ওয়ানে আজকে আমরা নাম্বারস নিয়ে আলোচনা করব। নাম্বারস মানে সংখ্যা। একটু ডিফিকাল্ট টপিক। ডু ইউ অফেন, প্রথম প্রশ্ন, এখানে 6টা প্রশ্ন আছে মোট। ডু ইউ অফেন ইউজ নাম্বারস টু ডু সামথিং? কিছু করার জন্য আপনি কি প্রায় সময় নাম্বার ব্যবহার করেন কিনা, সংখ্যা ব্যবহার করেন কিনা? টু বি অনেস্ট, নাম্বার ইজ নট মাই কাপ অফ টি। নট মাই কাপ অফ টি মানে এটা আমার আগ্রহের বিষয় না। কোনো জিনিসে যদি আপনার আগ্রহ না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন নট মাই কাপ অফ টি। আই ডু নট have to work with numbers always. I don't have to work with numbers always. I use them, আমি তাদেরকে ব্যবহার করি when I need to make phone calls with phone number. I use them when I need to make phone calls with phone number. ফোন নাম্বার দিয়ে যখন আমি কাউকে কল করি, or I use numbers only to recognize my students in the classroom. আচ্ছা, এখন আমি স্টুডেন্টস বলেছি, আপনি বলতে পারেন আপনার ফ্রেন্ডস বা ক্লাসমেটস। ঠিক আছে, আমি টিচার হিসেবে আমি আমার স্টুডেন্টকে মনে রাখি এর রুল নাম্বার এত, রুল নাম্বার। আচ্ছা, কি লিখেছি? আই ইউজ দেম হোয়েন আই নিড টু মেক ফোন কলস উইথ ফোন নাম্বার। যখন ফোন নাম্বার দিয়ে কাউকে কল করি তখন আমি এটা এই নাম্বারটা মনে রাখি। or I use numbers only to recognize my students in the classroom by their rule numbers, by their rule number. আচ্ছা, আর ইউ গুড এট মেমোরাইজিং নাম্বারস? আপনি সংখ্যা মনে রাখায় পারদর্শী কিনা? মেমোরাইজ মানে কি? মুখস্থ করা। সংখ্যা মুখস্থ করে আপনি পারদর্শী কিনা এটা জিজ্ঞেস করতেছি। অ্যাকচুয়ালি নট। ইট ইজ হার্ড ফর মি টু রিমেম্বার নাম্বারস, পার্টিকুলারলি বিশেষ করে দ্য লার্জ নাম্বারস। Actually not. It is hard for me to remember numbers, particularly the large numbers. বিশেষ করে যদি বড় নাম্বার হয় সেগুলো মনে রাখা আমার জন্য একটু কঠিন হয়ে যায়। Even sometimes মাঝে মধ্যে I forget the phone numbers of my family members. মাঝে মধ্যে আমি আমার পরিবারের যে যারা আছেন তাদের ফোন নম্বরটাও ভুলে যাই। আচ্ছা, আর কি দেওয়া যেতে পারে? আর কিছু দেওয়া লাগবে না, এখানে থাকুক, কারণ আমি এটা নেগেটিভ আনসার দিচ্ছি। আমার না না বোধক আনসার দেওয়ার আমার অধিকার আছে, এই জন্য আমি দিয়েছি। আচ্ছা, হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট নাম্বার? আপনার প্রিয় নাম্বার কোনটা? সবগুলো নাম্বারই আমার সব প্রিয়, তবে একটা নাম্বার আমার বেশি প্রিয়, সেটা হচ্ছে 0। অল দ্য নাম্বারস আর ইকুয়াল টু মি, হাউএভার, কিন্তু 0 is most interesting to me because without 0 it is not possible to solve to go. আচ্ছা, গো দিতে পারি। 0 is most interesting to me, জিরোটা আমার কাছে খুব একটা ইন্টারেস্টিং, বিকজ উইদাউট 0 it is not possible to go. গো মানে চলা, 0 ছাড়া চলা সম্ভব না। বাট when we multiply anything with 0, it totally becomes, sorry, the total number becomes 0, the also becomes 0. আচ্ছা, বাট কিন্তু when we multiply anything with 0, anything, any number with 0, by 0, এখানে বাই দিলে সুন্দর হবে।
আচ্ছা, বাট when we multiply a number, যখন আমরা একটা নাম্বারকে মাল্টিপ্লাই করি, গুণ করি বাই জিরো, জিরো দিয়ে, the total number also becomes zero. এই জন্য এটা আমার বেশি ভালো লাগে। is there any number you do not like? এমন কোন সংখ্যা আছে কিনা যেটা আপনি অপছন্দ করেন? আছে কি? নাই তো। frankly speaking, সত্য বলতে গেলে all the numbers have same value to me, so I do not dislike any number. But কিন্তু when I was in high school, I used to be fifth in the class room, in the class, and এখানে একটা জিনিস মানে অ্যাড করলাম আর কি, নাটকের মতো অ্যাড করলাম। বাট কিন্তু when I was in high school, যখন আমি হাই স্কুলে ছিলাম, I used to be fourth in the class among all, ক্লাসে সবসময় ফোর হতাম। I never could exceed it, এটাকে অতিক্রম করতে পারি নাই। That is why 4 is sometimes boring to me. আচ্ছা, I never could exceed, আমি কখনো এটাকে অতিক্রম করতে পারি, মানে সবসময় 3 নম্বর 4 নম্বর হতাম, এটাকে কখনো অতিক্রম করতে পারিনি। দ্যাট ইজ ওয়াই, এই কারণে 4 is sometimes boring to me, মাঝে মাঝে এটা 4 নম্বর 4 ডিজিটটা আমার কাছে একটু বোরিং লাগে। Would you like to have a job dealing with numbers? আপনি কি এমন কোন জব করতে চাইবেন যেখানে নাম্বার নিয়ে কাজ করতে হয়? I am not good at mathematics. আমি অঙ্কে খুব একটা ভালো না। So I don't think I will choose a job that works with numbers. So I don't think I will choose a job that works with numbers. আচ্ছা, এটাকে আরেকটু বেশি ছোট হয়ে যাচ্ছে, এখানে একটা একটা লাইন দেওয়া উচিত। আই এম নট গুড এট ম্যাথমেটিক্স, এটা বললাম, আমি নাম্বার নিয়ে কাজ করে যে জব গুলো করবো না। বাট if in future I am to do this kind of job, then I will train myself. দেখ, তা আত্মরক্ষা করে দিলাম আর। বাট কিন্তু if in future, in the future, যদি ভবিষ্যতে I am to do, আমাকে করতে হয়, I am to do মানে আমাকে যদি করতে হয়, I am to do, I am to do, যদি আমাকে করতে হয় this kind of job, এইরকম চাকরি, then I will train myself, নিজেকে আমি কি করব, একটু ট্রেনিং দিব আর কি, একটু নিজেকে একটু কোচিং করাবো আর কি, এটাই। How important numbers are in our life? নাম্বারস অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। Numbers are undoubted, আচ্ছা admittedly দিই, numbers are admittedly crucial in our life. For any mathematics, for any mathematical activities, we need them. আচ্ছা, যখন নাম্বারস এর গুরুত্ব নিয়ে কেউ প্রশ্ন করে, তখন ম্যাথমেটিক্স এর গুরুত্বটাই সামনে চলে আসে, কারণ নাম্বারসটা আসলে ম্যাথমেটিক্স এর একটা ফান্ডামেন্টাল অংশ। নাম্বারস আর অ্যাডমিটেডলি ক্রুশাল ইন আওয়ার লাইফ, ফর এনি ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস উই নিড দেম। আচ্ছা, আর কি কি ক্ষেত্রে? সব ক্ষেত্রেই তো। ফর অ্যাকাউন্টিং, মার্কেটিং, তারপর হচ্ছে গিয়ে সিউইং ক্লথস,
উই নিড নাম্বারস। আচ্ছা, হিসাব করার ক্ষেত্রে, শপিং করার ক্ষেত্রে, সেলাই করার ক্ষেত্রে, কাপড় সেলাই করতে সব ক্ষেত্রেই নাম্বার দরকার। আচ্ছা, আর কোনো ক্ষেত্রে নাম্বার দরকার কিনা? Numbers are fundamental in our day to day life. এই মুহূর্তে আর ক্ষেত্রগুলো আসছেন, আপনি একটু টাইম নিয়ে করবেন। কোনো ক্ষেত্র আসলে এড করে দিয়ে দিবেন। অ্যাকাউন্টিং বলেছি, মার্কেটিং, সিউইং, ক্লথিং, সিউইং ক্লথ এগুলো দিয়ে বলেছি। আরো তো আছে, শপিং এর ক্ষেত্রে বলতে পারেন। মার্কেটিং এর জায়গায় শপিং দিয়ে দিই আমরা, ভালো হবে। We need numbers. Numbers are fundamental in our day to day life. আমাদের প্রতিদিন মানে প্রত্যেক যে জীবন, দৈনন্দিন জীবনে নাম্বারটা হলো কি মৌলিক। নাম্বারটা বা সংখ্যাটা হচ্ছে কি আমাদের জন্য মৌলিক প্রয়োজন। সো এই হচ্ছে কি নাম্বার নিয়ে আলোচনা, বোরিং টপিক, কিছু করার নেই। আসসালামু আলাইকুম।